what is our topic today? Streptococcus, other than Streptococcus pyogenes, right? আগের দিনের স্লাইডসটা নিয়ে নিস, আজকেও স্লাইডসটা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, বন্ধুদের কাছ থেকে নিয়ে নিবি। So other first we have to go through the Streptococcus common classifications. So Streptococcus, we are differentiating Streptococcus based on their blood আকারে hemolysis, right? Hemolysis কি হয়, যখন আমরা we inoculate the colony into the blood agar, there are some heme lysine enzymes having the Streptococcus, and they create a clear zone. Some having a clear zone that called beta hemolysis, some having a partial hemolysis that is called alpha hemolysis, someone doesn't cause any kind of hemolysis that cause gamma hemolysis. So as per the hemolysis in blood agar, so Streptococcus can be differentiated in three parts. One is a beta hemolysis, alpha hemolysis, and another is a gamma hemolysis. Now beta hemolysis, growth of presence of a bacid tracing antibiotic disc. Presence of bacid tracings of antibiotics disc, some beta hemolytic streptococci is a sensitive, that is Streptococcus pyogen. Some are resistant, that is Streptococcus agalactiae, but other than beta hemolytic streptococci, and important is a Streptococcus agalactiae. Now comes alpha hemolysis. Alpha hemolysis is a partial hemolysis. Now growth in presence of the optocin disc. In beta hemolysis we are applying what? Which antibiotic disc? Bacitracin, and here optocin. As per optocin sensitivity, we classify alpha hemolysis streptococci in two parts. What is this? One is streptopneumoniae, and another is a resistant part is called Streptococcus viridans. And last part, there is a gamma hemolysis. There is no hemolysis. This is Streptococcus faecalis, or otherwise it is called what? Enterococcus. So this is the basis of a Streptococcus classification. This is frequently comes in exams and also in viva. Okay. In gram-positive organism, the most important part is the two part. One is a Staphylococcus and another is Streptococcus. So go through this slide, and again Streptococcus in beta hemolysis we can some Griffith typing and Lancefield typing. In this is Streptococcus pyogenes called group A Streptococcus, there is group B Streptococcus. Group A Streptococcus further classified up in various serotypes as per NTR protein. So this is the basis of Streptococcus classifications. Last day we have discussed streptopyogenes. Today we will discuss rest 3 or 4 organisms. First is a Streptococcus agalactiae, then we will discuss streptopneumoniae, then viridans and faecalis. So Streptococcus agalactiae, but group B Streptococcus other than group G strepto. So what Streptococcus agalactiae produce? So the spectrum of the disease is neonatal meningitis, pneumonia, 8 to 28 days postnatal days. Why neonatal meningitis? We will discuss. Inflamed air sac in lung, local skin and soft tissue infection, sepsis and infective endocarditis. Now habitat মানে commonly এই ব্যাকটেরিয়াটা কোথায় থাকে and their transmissions. The most common habitat of the Streptococcus agalactiae organisms is a vagina and colon, and their transmissions occur during the childbirth. So if any mother harboring colonizing Streptococcus agalactiae, they can transmit this bacteria during the childbirth to their child. So their child can suffer for neonatal meningitis, right? So and if the mother harbored this Streptococcus agalactiae and we didn't treat it, there can cause PROM. What is the full form of PROM? Anyone? This is a gynecological question. Gynae হচ্ছে, ওয়ার্ডে যাওয়া হচ্ছে, হয়নি, শুরু হয়নি? Anyone? PROM, pre-rupture of membrane, right? In fluid
there is a membrane in uterine sac that is called amniotic membrane, and it will be ruptured, right. So, pre-rupture of membrane, and this is called pyogenic infections, invasive infections, polysaccharide capsules, protects bacterial cells from ingestions and destructions by the white blood. Now, what are the predisposing factors? Heavy colonizations of the genital tract by these bacteria, absence of maternal antibody, premature infants, labor prior 37 weeks, mostly before 3 weeks, ruptures of amniotic membrane, that is PROM, more than 18th before delivery, right. So, these are the all the what predisposing factors of Streptococcus agalactiae. Now, I will discuss another topic here. One is called asymptomatic bacteriuria. Any urinary, you have heard about urinary tract infections, right? UTI. So, someone having a burning micturations will complain, someone having a dysuria. So, by these kind of symptoms, patient comes to our OPD. Now, in case of any mother, matlab childbearing mother, pregnant mother, come to our OPD, and you in screening procedure of the mother during the delivery time, you have to do a urine RECS. Urine RECS for what? You have to look that this mother harboring any kind of asymptomatic bacteriuria or not. Because sometimes someone does not have a complaint of a dysuria, right, or bacteriuria, but burning micturations or lower abdominal pain. These are the common manifestations of UTI, urinary tract infections. But if a pregnant woman having bacterial infections but did not have any kind of complaint, this called asymptomatic bacteriuria. So, here is the most important part. Sometimes Streptococcus agalactiae can present as a asymptomatic bacteriuria. Then you as a clinician has to treat that patients, right. What are the reasons for that? Because patient might complain of PROM, pre-rupture of membrane, might harbor the Streptococcus agalactiae and transfer to the child during the delivery, right. So, you have to treat that patient specifically, whatever the irrespective of complaint in pregnant women. So, Streptococcus agalactiae specifically, and what is asymptomatic bacteriuria. Asymptomatic bacteriuria comes as a short note, right. This is a very important part, and you have to always clinical correlate at any point of time when we are discussing any topic, because we are again discuss asymptomatic bacteriuria when we discuss urinary tract infections. But Streptococcus agalactiae is the most important in pregnant women, and pregnant women if suffer from asymptomatic bacteriuria. If UTI, you have to treat 100%, but we generally do not treat asymptomatic bacteriuria in adults, but in pregnant women we have to treat. What are the reasons behind that? Because Streptococcus agalactiae is the most common organism. Second, if it is harbors or colonize Streptococcus agalactiae, it can transfer to the child during delivery. Okay. Now, what are the characteristics of the Streptococcus agalactiae? So, this is a gram-positive cocca in chain, polysaccharide capsules, many Streptococcus having a polysaccharide capsules, and these are the gram-positive in chains. And these are the beta hemolytic colony, difference antigenicity of the cell wall, presence of carbohydrate, complete lysis of RBC, Lancefield group B, right. So, Streptococcus pyogen আর Streptococcus agalactiae maximum characteristics গুলো কিন্তু এক, all are same except কোনটা ছাড়া, ক্লাসিফিকেশনেই বললাম, কোনটা ছাড়া, হ্যাঁ, অ্যান্টিবায়োটিক ডিস কি ছিল, ব্যাসিট্রেসিন, ব্যাসিট্রেসিন দিয়েই খালি আমরা দুটোকে আলাদা করছি, রাইট। আর Streptococcus pyogenes এর একটা ওয়াইড স্পেকট্রাম অফ ইনফেকশনস ক্যাপাবিলিটি আছে, যেমন কজ এডিসিপিলস, কজ আমার নেক্রোটাইজিং ফ্যাসাইটিস,
pneumonia. Streptococcus pyogenes can cause a wide spectrum of infection, soft tissue infections, necrotizing, but Streptococcus agalacticis specifically UTI বেশি করে and more important in pregnant women, right? And how will laboratory diagnosis কিন্তু বারবার সবাইকেই আগের দিনও বলেছি, আজকেও বলছি, ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস খালি গাঁতাতে যাবে না। যদি গাঁতাতে যাও সবসময় এটা এর ঘাড়ে ওর ঘাড়ে হয়ে যাবে। বেসিক্স থেকে শুরু করবে, ল্যাব ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ইজি। ঠিক আছে, বেসিক্স কি? there are some points you have to remember in lab diagnosis. First, তোমার lab diagnosis questions comes as a clinical scenario. Suppose আমি Streptococcus agalacticis বলছি, so there is a case of a pregnant woman comes to your clinic having you have done a routine test, urine RECS, and how we will proceed for this woman. So this come as a lab diagnosis as a Streptococcus agalacticis. ঠিক আছে, তাহলে আমি ফার্স্টে কি করব? ফার্স্টে হোয়াট আর দ্য প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর? প্রেগনেন্ট ওমেন, যদি একটা তোমার বার্নিং মিকচুরেশনস একটা আমি প্রবলেম দিয়ে দিতে পারি, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট রাইট ডাউন দ্য ক্লিনিক্যাল সিমটমস অফ দ্য পেশেন্টস, রাইট? কারণ আমার ক্লিনিক্যাল সিমটমস দিয়ে আমি কি কোরিলেট করতে চাইছি? আমি ক্লিনিক্যাল সিমটমস দিয়ে আমি পেশেন্টের ইউটিআই আছে সেইটা কোরিলেট করতে চাইছি। তাহলে আই উইল ফোকাস বার্নিং মিকচুরেশন। তাহলে আমি কোন স্যাম্পল পাঠাবো? নিশ্চয়ই স্পুটাম পাঠাবো না। বার্নিং মিকচুরেশনে আমি কোন স্যাম্পল পাঠাবো? ইউরিন স্যাম্পল, রাইট? তাহলে এইভাবে কোরিলেট করে করে এগোতে হবে। সো ইউ উইল সেন্ড এ ইউরিন স্যাম্পল। নাও হোয়েন ইউ উইল সেন্ড আ ইউরিন স্যাম্পল, নাও ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন ইউর মাইন্ড আমি স্যাম্পলটা কত দূরে পাঠাচ্ছি। এনি কেসেস, এনি ক্লিনিক্যাল কেসেস, কত দূরে পাঠাচ্ছি, হাউ লং উই আর সেন্ডিং দ্য স্যাম্পলস। যদি লং হয় ডিস্টেন্স, উই হ্যাভ টু সেন্ড দ্য স্যাম্পল উইথ হোয়াট? ট্রান্সপোর্ট মিডিয়াম। নাহলে স্যাম্পলটা রোদে যেতে, গরমে এই যা এখানে রোদের অবস্থা, হয় ওভারগ্রোথ হবে, নাহলে স্যাম্পলটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, রাইট? সো উই হ্যাভ টু সেন্ড ইট ইন আ ট্রান্সপোর্ট মিডিয়াম। দেন হোয়াট? Then this come to into our lab. Then there are certain acceptance criteria, rejections criteria you have to know. আমার স্যাম্পলটা লেবেলিং নেই, আমি কি করে বুঝবো স্যাম্পলটা কার স্যাম্পল? ওরও হতে পারে, অন্যমুখের হতে পারে। স্যাম্পলের কন্টেনার খেলা, সে পুরো লিকেজ করে পড়ে আছে। তাহলে ইউ হ্যাভ টু নো সার্টেন। এবার দেখ, ইউটিআই এর প্রত্যেকের রিজেকশন আর অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া একই রকম হতে পারে, স্পুটামের আলাদা, সিএসএফ এর আলাদা। সো hardly there are 4 to 5 samples: blood, urine, sputum, throat swab, ব্যাস। তাহলে আমার এইগুলোর সম্পর্কে অল্প অল্প করে রিজেকশন ক্রাইটেরিয়া চারটে হলো। তাহলে আমার কোশ্চেন্সটা কি করে রেলিভেন্টলি আমি বড় করতে পারছি লেখাটা। দেন ডে 0, if it is a urine sample, you will do a certain test first, that is a dipstick test. dipstick টেস্টে আমরা কিছু দেখব যে ইউরিনে কি কি পজিটিভ হতে পারে না হতে পারে। উইল ডিসকাস থরলি ওয়েন উইল ল্যাব ডায়াগনোসিস আমরা যখন আলোচনা করব। দেন উই হ্যাভ টু ডু গ্রাম স্টেন অন ডে 0, মানে স্যাম্পলটা যখন ফার্স্ট রিচিং টু দ্য ল্যাব। ঠিক আছে, তাহলে গ্রাম স্টেন করার পর আমরা কিছু ইনফরমেশন পাবো সেখান থেকে। হোয়াট উইল গট ফ্রম আ গ্রাম স্টেন? গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম অর গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম? হাউ ইজ দ্য পাস সেলস? যারা একটা থিক ইউরিন পাঠালাম আমরা, যেটাতে পাস ভর্তি, সাদা ইউরিন, হোয়াইটিস, ঠিক আছে, তো সেটা প্রচুর পাস আছে, সেটা আমি গ্রাম স্টেন করতে পারবো, রাইট? অ্যান্ড উই গট আ সাম ইনফরমেশনস উইদিন 1 মিনিট। গ্রাম স্টেন করতে আমার কতক্ষণ লাগে? 4 to 5 মিনিটস। গ্রাম স্টেন ক্লাস হচ্ছে তো, রাইট? 4 to 5 মিনিটস, অ্যান্ড ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই, ওকে, দেয়ার আর সাম স্ট্রেপ্টোকক্কাস ইন চেইনস। সো তুমি তখন কি ভাবতে পারো? ওকে ফাইন, দিস পেশেন্ট মাইট বি সাফারিং ফ্রম হোয়াট? ইউটিআই। আর ইউটিআই তো হচ্ছে কি, অর্গানিজমসটা কি? হ্যাঁ, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, হোয়াট এভার, পায়োজেন, অ্যাগালেকটিসিস, সেটা আমি তো ব্যাসিট্রেসিন ডিস্ক বসিয়ে ওটা বা হিমোলাইসিস দেখে করতে পারবো। বাট তুমি তো বুঝতে পারছো যে পেশেন্টটা আমার একটা গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমে সাফার করছে।
তাহলে আমি কোন অ্যান্টিবায়োটিক দেবো? একটা গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারি, তাই তো? দেন উইল কালচার দ্য স্যাম্পল অন ডে 0 and day 1 আমরা দেখবো what are the colony characteristics. So you have to remember the colony characteristics. In case of UTI there are 4 to 5 organisms you have to remember. তো তাদের কলোনি ক্যারেক্টার কি হবে তোমাকে লিখতে হবে। দেন আমরা কি করব, ওটাকে কি করব, বায়োকেমিক্যাল অ্যান্ড সেন্সিটিভিটিতে বসাবো। অ্যান্ড ডে 2 we have to remember some biochemicals name, test name আর কি অর্গানিজম স্পেসিফিক হলে তার সেন্সিটিভিটি ডিক্স। তো এইভাবে পুরো একটা ফ্লোতে ল্যাব ডায়াগনোসিস মনে রাখতে হবে। কিছু জিনিস তো মনে রাখতেই হবে, কিন্তু পুরোটা একরকম অন্ধের মতো। ওই তোমাদের এখন কি বেস এসছে, ওই প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন্স, হ্যাঁ, পিওয়াইকিউ হোয়াট এভার। সো এই পিওয়াইকিউ দিয়ে যদি আমি গাঁতাতে শুরু করি তাহলে দেখবে এখন পড়বে পরীক্ষার হলে দেখবে স্ট্রেপ্টোকক্কাসের জায়গায় স্ট্যাফ হয়ে গেছে বা সিউডোমোনাস হয়ে গেছে। ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার সাম বেসিক থিংস এবং সেইটা মনে করে 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 যেতে হবে। এবার কোনটা মনে রাখবো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমি ছোট ছোট করে পয়েন্ট বলে দেবো, সেই পয়েন্টগুলো লিখে নেবে। বেটার দেয়ার আর হার্ডলি 7 to 10 ল্যাব ডায়াগনোসিস। আমি যেরকম ভাবে তোমাদের ফ্লোটা শেখাচ্ছি সেই ফ্লোটাতে নিজেরা এই পয়েন্ট ধরে ধরে নিজেরা বানিয়ে লিখবে, ঠিক আছে? ইউটিআই স্যাম্পল এই অর্গানিজমস, মেনিনজাইটিস এই অর্গানিজমস, বাকি ফ্লোটা তো এক। তাহলে একটা বড় মাস্টার চার্ট করলে আমরা এইভাবে একটা পাতায় জিনিসটা ল্যাব ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারি। তো ল্যাব ডায়াগনোসিস নিয়ে অনেকেই ঘাবড়ায়, সব জায়গায় বলে স্যার ল্যাব ডায়াগনোসিস কি আসবে সেটাকে বলুন। ফ্রম ভেরি বিগিনিং তোমাদেরকে এইভাবে আমি চেষ্টা করবো এবং দরকার হলে এগুলো লিখিয়েও দেবো, এইভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবে। ইট উইল বি ভেরি ইজি ফর এভরিওয়ান। কারণ নাও এ ডেজ এক্সামস কি হবে, তোমার ভিডিও রেকর্ডিংয়ে হবে, ফলে এক্সটার্নাল হেল্প খুব একটা পাবে না, ফলে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে শেখো। সো ব্যাক টু দ্য স্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যাগালেকটিসি। সো increase hemolysis when played with staph aureus. So this is a bacid tracing resistance. This is the most important. Gram stain কথা হবে না। গ্রাম স্টেন আমরা কি পাবো? গ্রাম স্টেন স্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যাগালেকটিসিসে গ্রাম পজিটিভ কক্কাই ইন চেঞ্জ, ক্যাটালেজ নেগেটিভ, ব্যাসিড ট্রেসিং রেজিস্ট্যান্ট, তার আগে ব্লাড আকারে হিমোলাইটিক ন্যারো কলোনি, রাইট? দিস 4 আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এবারে স্ট্যাফের সাথে কলোনি যদি আমি ইনকুলেট করি তার একটু হিমোলাইসিস বেড়ে যাবে। These are the secondary important part, is the blue one. The first 4 yellow color you have to remember. Is it easy or not? চারটে তো মনে রাখতেই পারবো আমরা। তাহলে স্মার্ট স্টাডি এটাই, যেটুকু দরকার সেটুকুই মনে রাখবো। কারণ স্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যাগালেকটিসি বিশাল আমার ল্যাবটাই আসবে না, আসতে পারে ইউটিআই এর সাথে। তাহলে আমি এই চারটে পয়েন্ট কি করব, যখন আমার ইউটিআই এ হবে এই চারটে পয়েন্ট লিখে দেবো। গট ইট? দিস ইজ স্মার্ট স্টাডি। আমাদের অল্প অল্প মনে রাখতে হবে। What are the treatment? Penicillin G, basically penicillin group of any kind of beta lactam antibiotic. Prevention, ampicillin to mother. If prolonged rupture of membrane and if mother has a fever or if premature infant, we have to give antibiotic to mother and there is no vaccines on it. Okay, so these are all about Streptococcus agalactiae. So take home points কোনগুলো বলো, তোমরা বলো, predisposing factors কোনগুলো? একটা পয়েন্ট বলো। প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরস মানে কাদের এটা বেশি হতে পারে? হ্যাঁ, প্রেগনেন্ট ওম্যানদের হারবার করে and it can cause neonatal meningitis or it can cause UTI in pregnant women, right? তাহলে আমার মেইনলি ইউটিআই পার্টটাই বেশি মনে রাখবো। ইফ ইটস কামস অ্যাজ এ হোয়াট, স্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যাগালেকটিসি কামস অ্যাজ এ ল্যাব ডায়াগনোসিস ইন ইউটিআই, ঠিক আছে? যখন আমার ইউটিআই ল্যাব ডায়াগনোসিস আসবে স্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যাগালেকটিসিটা লিখতে হবে। অ্যান্ড হোয়াট উইল দ্য পয়েন্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট বায়োকেমিক্যালের আমার চারটে পয়েন্ট। এটা ক্যাটালেজ নেগেটিভ, ফার্স্টে হচ্ছে গ্রাম স্টেনের স্ট্রেপ্টোকক্কাস, গ্রাম পজিটিভ কক্কাই ইন চেঞ্জ, বিটা হিমোলাইসিস মানে কমপ্লিট হিমোলাইসিস, তার সাথে ব্যাসিড ট্রেসিন
resistant, right? Now comes to the alpha hemolysis part. Alpha hemolysis is a what kind of hemolysis? Partial hemolysis. Partial hemolysis se amar first as pneumonia and another is a Streptococcus viridans. Now Streptococcus pneumoniae looks like a lanceolate shaped. দেখো না এটা বর্ষার ফলার মতো, ঠিক আছে? The Streptococcus pneumoniae also called pneumococcus. It is a type of bacteria that cause many common illness including pneumonia, ear infections and sinus infections. Basically দুটো infections করে, one is a upper respiratory tract infections and another is a lower respiratory tract infections. Upper respiratory tract infection মানে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের অ্যানাটমি কি কোথা থেকে কোথায় ছিল? হ্যাঁ, নোজ, ওরোফ্যারিংস নিয়ে আপ টু কত? এই ব্রঙ্কিয়াল অবধি তোর আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট হচ্ছে পাক আপ টু, হ্যাঁ, ডাইফার্কেশন অফ দ্য ট্রাকিয়া। সো in case of upper respiratory tract infections it's mostly cause which infections? Otitis media, মানে আমার ইয়ারড্রামে ইনফেকশনস হলে সেটাকে আমরা বলি ওটাইটিস মিডিয়া, ASOM বা COSM, ঠিক আছে? and another cause pneumonia. What is pneumonia? Who can say what is pneumonia? কে বলবে what is pneumonia? Is it common or not? আমরা কমনলি শুনেছি তো, কি কোথায় হয়, which organ involved? Lungs. And how can we differentiate a pneumonia and asthma? What is the difference between a asthma and pneumonia? Asthma শুনেছো কি হয়? কাশি হয়, হ্যাঁ, শ্বাসকষ্ট হয়, কাশি হয় না, কাশিও হয়, and এটা কি হয়? জ্বর আসে, নিউমোনিয়াতে জ্বর আসে। So there is a point that pneumonia having a fever, okay, got it. Another asthma having a cough. Pneumonia have cough or not? Pneumonia তো কাশি হবে, তাহলে নিউমোনিয়াতে কাশি হবে, জ্বর হবে, অ্যাজমাতে শুধু কাশি হবে। আর কোনো ইম্পর্টেন্ট পার্ট? তা নিউমোনিয়া ব্রিদিং প্রবলেম হবে না? দুটোতেই হবে, দুটোতেই হবে, হ্যাঁ। গ্রাউন্ড গ্লাস অপেসিটি থাকবে না বাবু, গ্রাউন্ড গ্লাস অপেসিটি হচ্ছে অন্য জিনিসে থাকে। গ্রাউন্ড গ্লাস হচ্ছে আমরা কোভিডে পাই, গ্রাউন্ড গ্লাস হচ্ছে আমরা যখন পেশেন্টের ILD ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ হয় তখন পাই HRCT-তে। বাট নিউমোনিয়া হ্যাভিং আ টিপিক্যাল এক্স-রে পিকচার্স অর HRCT, হোয়াট ইজ দ্যাট? কনসলিডেশন, প্যাচি ইনফিল্ট্রেট, একটা সাদা মতো। ইন এক্স-রে lungs or CT scan looks like black because it contains what? Air. But when there is a pneumonia, there is some accumulation of pus there. What is pus? White cell, infiltration of the white cell counts. So যখন pus accumulate করছে সেই জায়গাটা whitish হয়ে যায়, and that white is called a consolidation, and then we called it a pneumonia. Lung parenchyma having a consolidation, this is called pneumonia, basics of pneumonia, right? And what is asthma? Asthma is morely related to allergic reactions, type 1 allergic reactions. Type 1 allergic reactions পড়ানো হয়েছে তো ইমিউনোলজিতে, কি মিডিয়েটেড হয়? কোন? IgE mediated একটা inflammations process. There is a inflammations and there is a infections. What is inflammations? মানে আমাদের যে ব্রঙ্কিয়াল ট্রিটা রয়েছে সেই ব্রঙ্কিয়াল ট্রিটা কিছু মেটেরিয়াল বা সেন্সিটিভ আউটসাইড পোলেন হতে পারে বা কিছু হোয়াট এভার আউটসাইড কিছু অ্যালার্জেন্স হতে পারে, সেটার রিয়াকশনসে সেখানে অল্প অল্প সিক্রিয়েশনস জমছে, দ্যাট ইজ ইনফ্লামেশন। প্যাথোলজিতে ইনফ্লামেশন পড়ানো হয়েছে তো, রাইট? এবং সেটার জন্য আমাদের একটা শ্বাসকষ্ট হয়, right? That is called what? Asthma. Asthma having a cough, asthma having a breathlessness, asthma having increased patients having an increased respiratory rate. Asthma te onek kichu hote pare, but asthma doesn't cause have any kind of infections.
অ্যাজমা জেনারেলি কোনো ইনফেকশনস, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস হয় না, কোনো ভাইরাল ইনফেকশনস অ্যাজমাকে ট্রিগার করতে পারে, বাট অ্যাজমা does not have any kind of bacterial infections. But when lung infections, lung parenchyma, when staph বা strepto lodge into our lung parenchyma and infect it, that is infection, that is called what? What? Pneumonia বা lower respiratory tract infections, lung parenchyma after the bifurcation involved being the bifurcation of trachea. ঠিক আছে, got it? So here streptopneumonic cause pneumonia or lower respiratory tract infections. So there is a clear differentiating between a point of inflammations and pneumonia. So streptopneumonia can cause serious infections such as bloodstream infections, that is called sepsis, brain infections, that is meningitis called. Now what are the general characteristics? The streptopneumonia or pneumococcus are gram-positive facultative anaerobic bacteria. What is facultative anaerobic? কে বলবে? আগের দিন বলেছি। Anaerobic, facultative anaerobic, they are aerobic but they can grow with presence of anaerobic conditions. Anaerobic মানে আর aerobic এর differentiate কি? যারা নতুন এসেছিস, aerobic means, হ্যালো গল্প হবে না, নালে দাঁড় করিয়ে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো। Aerobic means those can grow with oxygens, they are oxygen lover. Anaerobic mean they can grow without oxygens, they are a CO2 lover. ঠিক আছে, so facultative anaerobic pneumococci are the common found in respiratory tract and may be isolated from nasopharynx and 5 to 90% of the healthy persons. তাহলে এটা অনেক সময় colonization করেও থাকতে পারে। Among school age children 20 to 60% may be carrier facultative anaerobic member of genus Streptococcus, alpha hemolysis or beta hemolysis under anaerobic conditions. খুব anaerobic করলেও এটা আবার beta hemolysis ও করতে পারে। So যাই হোক, so আমরা এটাকে alpha hemolysis ই মনে রাখবো। So these are the staph gram positive cocci in clusters, these are the strepto gram positive cocci in chains, but এখানে আমার the bacterium streptopneumoniae was recognized as major cause of pneumonia in 19th century. Inoculate sample onto blood agar and chocolate agar and incubate 30-70 degree centigrade. That's facultative anaerobic বলে এরা অল্প কার্বন ডাই অক্সাইডে গ্রোথটা খুব ভালো হয়। So 5 to 10 require 5 to 10% of carbon dioxide. How it is transmitted? Streptococcus pneumonia are most commonly found in human upper respiratory tract, especially in nasopharynx. Pneumococcus bacteria spread through the coughing, sneezing and close contact with an infected persons. Symptoms of the pneumococcal disease depend on the part of the body that is infected. তাহলে জেনারেলি এটা কিভাবে স্প্রেড করে? কাফিং, স্নিজিং, ড্রপলেট ইনফেকশনস, মানে আমার একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে আমার যখন হাঁচি কাশিতে যায়, রাইট? অ্যান্ড সিমটমস ডিপেন্ড করছে কোন পার্টে ইনফেকশনস করছে। যদি কানে হয় তখন কি আমার কাশি হবে? কি হবে? কানে থেকে যখন দেয়ার ইজ আ পাস কামিং আউট ফ্রম দ্য ইয়ার লাইক ASOM or CSOM, রাইট? যদি নিউমোনিয়া হয় দেন পেশেন্ট কামস উইথ আ ভিগোরাস কাফ। Now pathogenicity, process of streptopneumonia infections involving following stages: colonizations, local infections and systemic sepsis. What are the symptoms? Fever, chills and rigor, chest pain when breathing in or out. অনেক পেশেন্ট বলবে আমার বুকে ব্যথা করছে, কারণ যখনই কনসোলিডেশন হবে তোমার তো আর শুধু লাং প্যারেনকাইমাতে থাকবে না, সেখানে আদার্স নার্ভ এন্ডিংস গুলোকেও ইনভলভ করবে। তো পেশেন্টস ক্যান কজ আ চেস্ট পেন, ফিভার তো থাকবেই, শর্টনেস অফ ব্রেথ, কাফ, ব্লাড স্টেন্ড or rusty sputum. When there is a phlegm, there can having some blood mixed sputum. ঠিক আছে? What is blood mixed sputum called? Hemoptysis. Drowsiness or confusions are commonly symptoms in elderly. যদি বয়স্ক মানুষ হয় তাদের যখন drowsiness or confusions হতে পারে, are commonly symptoms in elderly, right? Now what are the colony morphology? Colonies on blood agar plates are small, 0.5 mm round, shining with alpha hemolysis, a green discolorations of the agar around the colonies.
Young alpha hemolysis colonies appear raised in 24 to 48 hours. Colonies are flattened with depressed center and is called Drotsman colony. So Drotsman colony is the typical features of a কি আমার pneumococcus. তাহলে lower respiratory tract infections এ so colonies on blood agar plates are round shining with alpha hemolysis. ঠিক আছে, যখন ইয়ং আলফা হিমোলাইটিক কলোনি হয় দেয়ার আর সেন্টারটা ডিপ্রেস থাকে। ক্যারাম দেখেছো? ক্যারাম, ক্যারামের সেন্টারটা কি ডিপ্রেস থাকে, তো সেই রকমই দ্য কলোনিজ আর ফ্ল্যাটেন্ড। সিট ডাউন। উইদাউট অ্যাটেনশন দেয়ার উইল বি নো রেজিস্ট্রেশন। আমি বলে গেলাম, তোমরা মোবাইল ঘেটে গেলে রেজিস্ট্রেশন হবে? মেমোরিতে হবে না। অ্যান্ড দেন কাম কম্প্রিহেনশন। যখন যেটা পড়বো বিভিন্নভাবে ওটাকে আমার মাথায় খেলাতে হবে। আচ্ছা এটা এটাই ছিল, এটা এইটা ছিল, সেইগুলোর সাথে ম্যাচ করাতে হবে। যেমন ডটসম্যান কলোনি, ক্যারাম কয়েন অপিয়ারেন্স, তাহলে তোমার মাথায় কোন ছবিটা ঘুরবে? ক্যারামের ছবিটা ঘুরবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্যারামের মাঝখানের সেন্টারটা আমার ডিপ ছিল, দ্যাট ইজ কল্ড কম্প্রিহেনশন। অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ এ রিকল। বাড়িতে যখন হাঁটতে হাঁটতে যাবে ক্যান্টিনে, একবার স্লাইডসগুলোকে না, টেক হোম পয়েন্টসগুলোকে মাথায় একবার ঘুরিয়ে নেওয়া। কারণ আস্তে আস্তে যত মেমোরিজ আমার যাবে, দিস কামস অ্যাজ এ শর্ট টার্ম মেমোরি। আবার যখন কিছুক্ষণ পরে যাবে, এটা আস্তে আস্তে মেমোরিটা ফেড আউট হতে থাকে। যত রিকল করবে এটা আস্তে আস্তে লং টার্ম মেমোরিতে যায়। ফলে নিজেদের একটু স্মার্ট হতে হবে, নাহলে পরীক্ষার সময় সব আবার নতুন নতুন লাগবে। এটাকেই যদি বারবার রিকল করতে থাকো, দেখবে অনেকটা আরে মনে আছে তো। ঠিক আছে, so it is due to the partial autolysis. So colony morphology has comes as a alpha hemolysis basically. এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ আ ডটসম্যান কলোনি বা ক্যারাম কয়েন অ্যাপিয়ারেন্স। সো এটা আর একটা একই পয়েন্টসগুলো আছে। The liquid blood agar or chocolate agar growth improved by 5 to 10% of carbon dioxide, facultative anaerobic base growth achieved at 25 to 40 degrees centigrade. Colony surrounded by greenish hemolysis under aerobic condition and clear under anaerobic conditions. And what are the biochemical properties? No significant toxins, কোনো সেরকম significant toxins productions করে না। Presence of some extracellular products, that is hemolysin, immunoglobulin A1 protease, neuraminidase, hyaluronidase. This lack catalase and peroxidase, that's why catalase negative, and ferment some of glucose, lactose and sucrose. And these are the two infections. One is a lung parenchyma involved, that is called pneumonia. Another is a middle ear involved, that is called otitis media. And the laboratory diagnosis. So laboratory diagnosis, the samples can come as a sputum, blood, wound, CSF. তার প্রত্যেকটা যদি আমার ক্লিনিক্যাল সিনারিও এখানে আলাদা হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি বেসিক্স কতগুলো ব্যাকটেরিয়া ভালো করে জানি, তাদের সম্পর্কে আমার যদি নলেজ থরলি থাকে, তাহলে ল্যাব ডায়াগনোসিস লেখা কোনো ব্যাপারই না। যেমন স্ট্রেপ্টোনিউমোনি, তোমার যখন পেশেন্টের এলআরটিআই আসবে, ইউ উইল রাইট ডাউন দিস অল দ্য পয়েন্টস আন্ডার LRTI. যদি সেপসিস থাকে, ইউ ক্যান অলসো রাইট ডাউন দ্য পয়েন্ট অ্যান্ড ব্লাড। যদি উন্ড ইনফেকশনস আসে, ওখানেও আমরা লিখতে পারি। যদি মেনিনজাইটিস আসে, ওখানেও আমরা লিখতে পারবো। ঠিক আছে, তো বেসিক আইডিয়াটা যদি আমরা ব্যাকটেরিয়াটা রাখতে পারি, আর কোন কোন অর্গানিজমস গুলো ইনভলভ এক একটা সিস্টেম ওয়াইজ, তাহলে ল্যাব ডায়াগনোসিস ভেরি ইজি। সো গ্রামস্টেইন, কুইং-লাং রিঅ্যাকশনস, কালচার, ক্যাটালিস্ট টেস্ট। সো how we will prevent or what is the treatment? The traditionally again penicillins group of antibiotic, penicillin G or V. Broad spectrum antibiotics are also recommended who are allergic to penicillins, right? Suppose macrolides group of antibiotic আমরা দিতে পারি। যেমন একটা macrolides group antibiotic এর নাম জানো? কে বলবে? ফার্মা পড়ানো হয়নি? অ্যাজিথ্রোমাইসিনের নাম শোনা হয়েছে? অ্যাজিথ্রাল কমনলি আমরা মুড়ি মুড়কির মতো খাই। গলা ব্যথা হলে কেন খাই? এই যে এই জন্য খাই। স্ট্রেপ্টোকক্কাল ফ্যারিঞ্জাইটিস হলে আমরা চকাক করে একটা দোকানে গিয়ে আগে বলে, বা কাকু দুটো গলা ব্যথা হয়েছে, নিয়ে একটা অ্যাজিথ্রাল ধরিয়ে দিই। ঠিক আছে, দোকানে গেলে অ্যাজিথ্রাল দেওয়া হয় ফর দিস কাইন্ড অফ রিজন। ঠিক আছে, বাট ম্যাক্সিমামই জেনে রাখো গলা ব্যথাগুলো হয় ভাইরাল ইনফেকশনস, যেটা কাকু হচ্ছে ভুলভাল করে দোকানের কাকু তোমাকে দেয়। আর আমরা ডাক্তাররাও একটু ওভার কসাস হয়ে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি। 80 to 90% of throat pharyngitis comes from viral infections. যদি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস হয় না, স্ট্রেপ্টোকক্কাস ইনফেকশন, তাহলে গলায় ওই
গলায় একদম প্যাচি হোয়াইট প্যাচেস থাকবে, ঠিক আছে। So there are two vaccines in streptopneumonia, দুটো হচ্ছে আমার ভ্যাকসিন থাকে নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনস। ওয়ান ইজ দেয়ার সাম সেরোভার ইজ দেয়ার, একটা হচ্ছে 13 আর 23। আমরা জেনারেলি যারা খুব হাই এজ গ্রুপ অ্যাডাল্ট 65 ইয়ার্স অ্যাভাভ, যাদের অনেক কোমরবিডিটিস থাকে, লাইক পেশেন্টস হ্যাভিং COPD, পেশেন্টস হ্যাভিং ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, সিভিয়ার ডায়াবেটিস, তাদেরকে আমরা এটা রেকমেন্ডেড করে থাকি, বা অ্যাডাল্ট পিপল মোর দ্যান এজ 65 ইয়ার্স। অ্যান্ড অলসো কনজুগেট ভ্যাকসিনস বাচ্চাদেরও দেওয়া থাকে, কারণ এই দুটো এজ গ্রুপ ইনফ্যান্টস চাইল্ড আর আমার অ্যাডাল্ট পপুলেশনস, এদের ইমিউনিটিটা কম হয়, তো তাদের স্টেপ্টোকক্কাল ইনফেকশনস বেশি হয়। তো স্টেপ্টোকক্কাল ইনফেকশনস বাচ্চা এবং বুড়ো এদেরকে জেনারেলি দেওয়া হয়। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট দেয়ার আর সার্টেন গ্রুপস যাদের বললাম এই ডিজিজগুলো থাকে, তাদেরকে আমরা দিতে পারি। এবারে দুটো যা স্লাইড আছে, স্টেপ্টোভিরিডেন্স আর এন্টারোকক্কাস, একটা স্লাইডস, বেশি কিছু আমরা এগুলো অল্প কিছু জানবো। মেন যেটা জানা স্টেপ্টোনিউমোনি, যেটা আমরা ডিসকাস করলাম, আর অ্যাগালেকটিসের কিছু পয়েন্ট। স্টেপ্টোভিরিডেন্স ইজ আ আলফা হিমোলাইটিক স্টেপ্টোকক্কাই, ওভাল ইন শেপ, ফাউন্ড ইন শর্ট চেনস, 6 স্পেসিস, এগুলো অত জানার দরকার নেই। Found in gum, teeth and oral cavity, also in nasopharynx and genital tract. Not very invasive, dental or surgical procedures facilitates the entrance. It causes dental caries, sepsis and endocarditis. Persons with pre-existing heart conditions should receive prophylactic antibiotics before surgery or dental procedures. তাহলে স্টেপ্টোকক্কাস ভিরিডেন্স আমার মেইন টেক হোম পয়েন্ট। তাহলে এটা কি, এটা কোন গ্রুপের আন্ডারে পড়ছে ভিরিডেন্স? আলফা হিমোলাইটিক। আলফা হিমোলাইসিসের কোনটা? অপটোচিন রেজিস্ট্যান্ট। সেন্সিটিভ কে ছিল? নিউমোকক্কাস। তাহলে এর দুটো টেক হোম পয়েন্ট কোথায়? একটা হলো কোথায় হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, কাদের? ডেন্টাল ক্যারিজ ইনফেকশনস। অ্যানাদার ও কিছু ভালভ যদি থাকে, হার্ট ভালভেও ইনফেকশনস করতে পারে। তাহলে ভিরিডেন্সের আমার এই 4টে পয়েন্ট মনে রাখলেই হবে। স্টেপ্টোকক্কাস ভিরিডেন্সের জন্য এই যে এত কিছু লেখা আছে, টেক হোম পয়েন্ট কিন্তু দুটো। তোমরা অলরেডি জানো ইট ইস আলফা হিমোলাইসিস, অলরেডি জানো ইট ইস আ অপটোচিন সেন্সিটিভ, আর বাকি কোথায় থাকে? গাম অ্যান্ড টিথ অ্যান্ড ওরাল ক্যাভিটি, ফলে ডেন্টাল ক্যারিজ করতে পারে, 1 নম্বর। অ্যান্ড সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে হার্ট কন্ডিশনসে থাকতে পারে, সো শুড রিসিভ প্রোফাইল্যাকটিক অ্যান্টিবায়োটিক বিফোর সার্জারি, কারণ ও কিছু প্রস্থেটিক ভালভ ইনফেকশনস করে। Last slide, that is Enterococcus, Streptococcus faecalis. It comes under which group? Gamma hemolysis, মানে no hemolysis. তাহলে এটার alternative name is a Enterococci. Enterococci, it is a gram positive oval cocci in pairs or short chains. Now Diplococci streptopneumoniae, এটাও পেয়ারে আছে। What is the two difference? Pneumococci অনেকটা বর্ষার ফলার মতো দেখতে হয়, ল্যান্সিওলেট শেপড, অ্যান্ড এন্টারোকক্কাই জাস্ট 2 কক্কাই ইন কমন ইন পেয়ার, মানে দুটো কক্কাই পাশাপাশি আছে, দ্যাট ইজ এন্টারোকক্কাই। নাও শর্ট চেইনসও থাকতে পারে, বাট জেনারেলি আমরা এন্টারোকক্কাই দেখি ইন পেয়ার্স। আইডেন্টিফাই ইন ম্যাকনকি আগার কলোনিজ আর ম্যাজেন্টা হিউ কালার। ম্যাকনকি আগার হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ এনরিচমেন্ট, এনরিচড মিডিয়া না, এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাকনকি আগার কি মিডিয়া? কে বলবে? মিডিয়া পড়ানো হয়েছে? পড়ানো হয়নি? সিলেক্টিভ মিডিয়া, এনরিচড মিডিয়া, এনরিচমেন্ট মিডিয়া, মিডিয়ার ক্লাস হয়নি এখনো? তাহলে এটা প্র্যাকটিক্যালে নেবো ওটা আমরা, ঠিক আছে। সো দেয়ার আর সার্টেন কাইন্ড অফ মিডিয়া, ব্লাড আগার অ্যান্ড চকলেট আগার। ব্লাড আর চকলেট, দিস আর কল্ড এনরিচড মিডিয়া। এনরিচড কথাটার মানে কি? মানে যেখানে প্রচুর পরিমাণে খাবার দেওয়া আছে, দেয়ার আর প্লেন্টি অফ নিউট্রিশনস, গোদা বাংলায় যদি বলি, দ্যাট ইজ কল্ড এনরিচড মিডিয়া। অ্যান্ড মোস্ট কমন এক্সাম্পল অফ এনরিচড মিডিয়া আর ব্লাড আগার, আর তাকে একটু তুমি হিট করে দিলে ওটা চকলেট আগার হয়ে গেল, রাইট? অ্যান্ড দেয়ার ইজ কল্ড বেজাল মিডিয়া। ফার্স্টে বেজাল মিডিয়া দিয়ে আমার শুরু করা বলা উচিত ছিল। বেজাল মানে বেসিক, তার ভাই আলাদা করে কোনো এক্সট্রা নিউট্রিশনস নেই,
তার আলাদা করে অমুক করে কিছু দেওয়া নেই, একটা পেপটন মিডিয়া বা একটা আমার নিউট্রিয়েন্ট আগার, দিস আর কি বেজাল মিডিয়া, আলাদা করে ভাই কিছু দিচ্ছি না, তুমি গ্রো করলে করো, না করলে করবে না, ঠিক আছে। দিস আর বেসিক বেজাল মিডিয়া। তারপরে আসছি বেজাল মিডিয়াতে আমি কিছু জিনিস মিশিয়ে দিলাম, নিউট্রিশন সাবস্টেন্স, সেটা হয়ে গেল কি এনরিচড মিডিয়া, লাইক আমি ব্লাড মিশিয়ে দিলাম বেজাল মিডিয়াতে, হয়ে গেল এনরিচড মিডিয়া, আলাদা করে খেতে দিচ্ছি যাতে তুই ভালো করে আরো হৃষ্টপুষ্ট হতে পারিস, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এনরিচড মিডিয়া। এনরিচড মিডিয়ারই লিকুইড ফর্মকে বলা হয় এনরিচমেন্ট মিডিয়া। দেয়ার আর সার্টেন অর্গানিজমস তারা লিকুইডে ভালো পছন্দ করে, যেমন স্টুল স্যাম্পেল, স্টুল স্যাম্পেলে যখন অর্গানিজমস গুলো থাকে, যেমন হচ্ছে কলেরা, সালমোনেলা, এরা যখন ফার্স্টে ল্যাবে আসে তখন ওদেরকে যদি আমরা লিকুইড মিডিয়াতে গ্রোথ করাই তো তাদের গ্রোথটা খুব ভালো হয়। তাহলে এনরিচ মিডিয়ামের লিকুইড পার্টটাকে আমরা বলছি হোয়াট, enrichment media. Enrichment media is all time always a liquid media. Then comes selective media. Selective মানে what, মানে আমার ভাই আলাদা আছে, আমি ওকে ভালোবাসি ওকে বাসি না, স্পেসিফিক, আই এম মোর স্পেসিফিক, ঠিক আছে, ওর প্রতি আমার রাগ হয় তার প্রতি হয় না, তো সেই রকমই আমি আলাদা আরো কিছু সাবস্টেন্স ওখানে দিচ্ছি, দ্যাট some substance can promote growth, some substance can inhibit growth, like McConkey is a selective media. আমার ওখানে এমন কিছু জিনিসপত্র দেওয়া আছে লাইক বাইল সল্ট, এখানে কিছু মেশানো আছে, সেটা কি করে গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমস গুলোকে প্রমোট করে না গ্রোথ, আর কিছু জিনিসপত্র দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে আমার গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমসকে গ্রোথটাকে প্রমোট করে, তাহলে ও সাপ্রেস করে গ্রাম পজিটিভকে, প্রমোট করে গ্রাম নেগেটিভকে। তাহলে আমি একটু সিলেকশন দেখাচ্ছি, দিস ইজ কল্ড সিলেক্টিভ মিডিয়া, রাইট। আরো অনেক সিলেক্টিভ মিডিয়া আছে, দেয়ার আর কল্ড ইন্ডিকেটর মিডিয়া। ইন্ডিকেটর মানে আমার মিডিয়াতে যখন অর্গানিজমের গ্রোথ হবে, তখন যখন অর্গানিজমটা গ্রো করবে তখন ও কিছু অ্যাসিড সিক্রিয়েশনস করে, অ্যাসিড সিক্রিয়েশনস করলে তাহলে আমার কি চেঞ্জ হয়, পিএইচ, তাই তো। তাহলে পিএইচ যদি চেঞ্জ হয় আর আমি ওখানে একটা যদি ইন্ডিকেটর মিশিয়ে দিই, ছোটবেলায় কেমিস্ট্রিতে পড়েছিলাম, তাহলে আমার কি হবে, কালার চেঞ্জ হবে, রাইট। তাহলে কালার যদি চেঞ্জ হয় তখন আমরা সেটাকে বলছি আচ্ছা ঠিক আছে গ্রোথ দিলাম, সুন্দর পিঙ্ক কালার হয়ে গেল, তাহলে বুঝবো আমার এই অর্গানিজমস হতে পারে, দিস ইজ কল্ড ইন্ডিকেটর মিডিয়া, রাইট। McConkey is a selective media as well as a indicator media. এখানে যে আমার কালার চেঞ্জ হচ্ছে, জেনারেলি গ্রাম নেগেটিভে অর্গানিজমস থাকলে ইকোলাই সুন্দর একটা তার পিঙ্ক কালার চেঞ্জ হয় McConkeyতে, তার গ্রোথটাও ভালো আসে, তাহলে ইজ এ সিলেক্টিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিকেটর মিডিয়া। আর আমার এখানে আমি কি দেখছি, এন্টারোকক্কাস, এর একটা ম্যাজেন্টা ইন কালার হয়, ম্যাজেন্টার পিঙ্ক আলাদা না, একটু আলাদা রকম, সো ম্যাজেন্টা ইন কালার ইন McConkey, সো আর এটা পিন পয়েন্ট, ছোট 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 কলোনি, তাহলে ইট ক্যান গ্রো ইন 10 to 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যান্ড সার্ভাইভ অ্যাট টেম্পারেচার ফর 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু 30 মিনিটস। এটাও ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোবিক, ফার্মেন্টস গ্লুকোজ, এসব ছেড়ে দাও, মনে রাখতে হবে না। মেইন যেটা হয়, এটা কি কি ইনফেকশনস করে, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস, কাজ করে না কেন, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস, বিলিয়ারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস মানে হচ্ছে আমার গল ব্লাডারে কোলাঞ্জাইটিস, হ্যাঁ, যদি গল ব্লাডারে জিবি ইনফেকশনস হয় সেখানে বিলিয়ারি ট্র্যাক্টে করতে পারে। অলসো ইট ক্যান কজ এন্ডোকার্ডাইটিস অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশনস, ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য এন্টারোকক্কাসের আমার মনে রাখার বিষয়বস্তু। তাহলে এন্টারোকক্কাসের টেক হোম পয়েন্ট কি, ফার্স্ট ইজ কামস আন্ডার হুইচ গ্রুপ, গামা হিমোলাইসিস, তাহলে এটা মানে নো হিমোলাইসিস। আমার McConkey আগারে কি দেবে, কিরকম দেখতে লাগবে,
ম্যাজেন্টা ইন কালার, দিস ইজ গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাই, ঠিক আছে। তারপরে কি করছে, এটা হলো আমার নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, কি স্পেকট্রাম অফ ইনফেকশনস করে, ইউটিআই করতে পারে, আর biliary tract ইনফেকশনস করতে পারে, অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশনস করতে পারে। এরকম প্রচুর কেস ক্লিনিক্যালি আমরা পেয়েছি যেখানে পেশেন্ট এসছে কোলাঞ্জাইটিস নিয়ে, জিবি ইনফেকশনস নিয়ে, পেশেন্ট ইজ নট রেসপন্ডেড উইথ গুড গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, গুড গ্রাম নেগেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক। আমরা জেনারেলি দিই লাগে মেরোপেনাম, সেপ্ট্রাক্সোনস, ভালো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিই, কিন্তু পেশেন্ট রেসপন্ড করছে না। তার কারণ তখন পেশেন্ট মাইট হ্যাভিং আ সাফারিং ফ্রম হোয়াট, এন্টারোকক্কাস। এন্টারোকক্কাস একটা গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম। এই এন্টারোকক্কাসের জন্য তখন আমাকে কি দিতে হয়, গ্রাম পজিটিভ কভারেজ দিতে হয়। অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস ইজ এ অলসো এ গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম, কিন্তু এন্টারোকক্কাসে কাজ করে এই গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। যদি আমি এন্টারোকক্কাসে ভালো অ্যান্টিবায়োটিক বলি, লিনাজোলিড, টিকোপ্ল্যানিন, এরকম আরো অনেক গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স আছে যারা ভালো কাজ করে। পরীক্ষায় কিন্তু কমনলি কোশ্চেন্স করা হবে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলো, গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলো। এগুলো ভালো করে ফার্মা থেকে ড্রাগসগুলো কি কি দেওয়া হয় সেগুলো পড়বে, ঠিক আছে। তাহলে স্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যাজ এ রিভিশনস আমরা যদি করি, তাহলে ফার্স্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাস ক্লাসিফিকেশনস বেসড অন ক্যাটালেজ পজিটিভ না নেগেটিভ, বলো তোমরা বলো। নেগেটিভ। পজিটিভ হলে কি হবে, আমার গ্রুপ হচ্ছে স্ট্যাপ স্টেপ, দেন ক্যাটালেজ নেগেটিভ, ইটস কামস আন্ডার গ্রাম পজিটিভ কক্কাই ইন চেইনস অর পেয়ার্স, দুটোই হতে পারে, চেইনসও থাকতে পারে পেয়ারও থাকতে পারে, বাট নট ইন ক্লাস্টার্স। দেন কামস আন্ডার ক্লাসিফিকেশনস। ক্লাসিফিকেশনস আমরা কটা ভাগে ভাগ করছি, তিনটে। অন ব্লাড আগার, ফার্স্টে কি কমপ্লিট হিমোলাইসিস কল বিটা হিমোলাইসিস, দেন পার্শিয়াল কল্ড আলফা হিমোলাইসিস, দেন গামা হিমোলাইসিস, নো হিমোলাইসিস। ফার্স্ট ইজ এ স্টেপটো বিটা হিমোলাইসিসের দুটো পার্ট, একটা হলো স্টেপটো পায়োজেন দ্যাট ইজ ব্যাসিট্রেসিন সেন্সিটিভ, আর একটা হলো স্টেপটো অ্যাগালেকটিসি দ্যাট ইজ ব্যাসিট্রেসিন রেজিস্ট্যান্ট। স্ট্রেপ্টোকক্কাস অ্যাগালেকটিসি কোন কোন কাদের প্রিডিসপিউজিং ফ্যাক্টরস, প্রেগনেন্ট ওম্যান অ্যান্ড অলসো কজ নিওনেটাল মেনিনজাইটিস। comes then streptopneumony. Streptopneumony comes under alpha hemolysis. Alpha hemolysis এ streptopneumony main point কি কি টাইপ অফ ইনফেকশনস করে, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট কি করে, আপার রেসপিরেটরিতে কি ইনফেকশনস করে, ওটাইটিস মিডিয়া, and lower respiratory tract infections, pneumonia, right? And how it looks like in blood agar, স্ট্রেপ্টোনিউমোনি কেমন দেখতে লাগে, হ্যাঁ, ক্যারাম কয়েন অ্যাপিয়ারেন্স, ডটসম্যান কলোনি, ঠিক আছে। আর এটা হলো আমার অপটোজিন সেন্সিটিভ, ঠিক আছে। 5 to 10% অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড রিকোয়ার্ড, ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোবিক, গ্রোথটা ভালো হয়, রাইট। আর ইট ইজ এ পার্শিয়াল হিমোলাইসিস হয়ে গেল। দেন স্টেপ্টোভিরিডেন্স, ভিরিডেন্সে কি ছিল, আলফা হিমোলাইসিস, ক্যাটালেজ নেগেটিভ, আর আমার কিসে ভিরিডেন্স কি কি ইনফেকশনস করছে, ডেন্টাল ক্যারিজ অ্যান্ড অ্যানাদার সাম প্রস্থেটিক ভালভ ইনফেকশনস। দেন আমার লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট গামা হিমোলাইসিস, দ্যাট ইজ হোয়াট, কি রে তোরা বল কিছু, গামা হিমোলাইসিস কি, কি নাম, হ্যাঁ, অর্গানিজমের নাম কি দেখে বল, কি লেখা আছে, স্ট্যাফাইলোকক্কাস ফিকালিস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস ফিকালিস, অল্টারনেটিভ নেম এন্টারোকক্কাস। and we have to remember three things, one, in McConkey agar ki magenta hue color, pinpoint colony and gram positive cocci in pairs, তাই তো। আর লাস্ট হচ্ছে আমার স্পেকট্রাম অফ ইনফেকশনস, কি করে, ইউটিআই আর biliary tract infections বা abdominal infections, গল্প শেষ। These are all about streptococci. So in previous class, as we have studied that there is an axis called hypothalamic, pituitary and thyroid axis, okay. So now to investigate for thyroid function.
One is TSH, total T4, total T3 and free T4. What is the normal value of TSH? Is 0.5 to 5 milli international unit per liter. Okay. Total T4 is 5 to 20 microgram per dl. Total T3 50 to 200 nanogram per dl, and free T4 is 0.7 to 1.9 nanogram per dl. So most important is that TSH, thyroid stimulating hormone, and second important is free T4. So you have to remember these two. One is TSH and free T4. So what happened in hypothyroidism? So in hypothyroidism, there is production of less production of T3, T4 by the thyroid gland. So there is low feedback inhibition of anterior pituitary. Okay. So that leads to increased TSH. So in hypothyroidism, in primary hypothyroidism, there is low T3, T4 and high TSH. Okay. And what happened in hyperthyroidism? There will be high T3, T4 and low TSH. This is a general concept. If the problem is in the thyroid gland, in primary hypothyroidism and primary hyperthyroidism. Okay. So if a problem in the pituitary or hypothalamus, what happened? It is called secondary. In secondary hypothyroidism, there will be low TSH as well as low T3, T4. Okay. If problem lies in the pituitary or hypothalamus. Secondary hyperthyroidism, there will be high TSH as well as high T3 and T4. Suppose there is a pituitary tumor that produces excess amount of TSH. What happens? Next, there will be increased production of T3, T4 by the thyroid gland. This is the basics. Clear? Now, what is subclinical hypothyroidism? Subclinical hypothyroidism means TSH is high. It is more than 5 to up to 10 milli international unit per liter. But T3, T4 are usually normal. কি বোঝা গেল? Simple জিনিস তো। TSH is high but T3, T4 normal. And usually there is no clinical symptoms. Usually no clinical symptoms, but some patient may have symptoms.
So will you treat this a patient with subclinical hypothyroidism? Suppose you have tested TSH is around 8 and T3, T4 is normal or in lower normal range. Will you treat the case? Thyroxine hormone is required in these cases or not? So it is usually not indicated, but there are some indication for starting levothyroxine in subclinical hypothyroidism. What are the indications? The subclinical hypothyroid patients are usually not symptomatic, okay? But some patient may have symptoms. So if symptoms present, now what are the symptoms of hypothyroidism? Bolo? Jode bolo. One is constipation, very important. Then fatigue or weakness. Okay. Why there is constipation? Because the normal movement of the bowel is also controlled by T3, T4. Okay. So low. So if patient develop constipation, then you have to start T3, T4. Why there is fatigue or weakness? So there is impaired relaxation phase of muscle contraction. है ना? Muscle contraction और पर जो relaxation phase है सेটা delayed है, prolong है, है तो? আর কি হবে? There is increased lactate production. Increased lactate production and decreased mitochondrial activity. Decreased mitochondrial activity হলে কি হবে? ATP production কম হবে, তাই না? Aerobic metabolism কম হবে, anaerobic metabolism বেশি হলে কি হবে? Lactate production বাড়বে। যদি lactate production বাড়ে তাহলে পেশেন্ট কি বলবে? একটু হাঁটার পরেই বলবে পায়ে ব্যথা করে, তাই না? মাসল ক্রাম্প কমপ্লেন করবে, ঠিক আছে? ওয়েট গেইন, যদি ওয়েট গেইন সাডেন ওয়েট গেইন থাকে সেক্ষেত্রে ওকে স্টার্ট করতে হবে সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম, ঠিক আছে? আচ্ছা, সেকেন্ড ইন্ডিকেশন ইন pregnancy, very important. In pregnancy, you have to treat the subclinical hypothyroidism. Okay. Third one is patient with positive anti-TPO antibody. আগের ক্লাসে বললাম না অ্যান্টি-টিপি অ্যান্টিবডি পজিটিভ থাকতে পারে ইন হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টস, ঠিক আছে? যদি পজিটিভ থাকে তার মানে এই পেশেন্টটা শিওর শট হাইপোথাইরয়েড হবে, এই জন্য আগের থেকে থাইরয়েড হরমোন স্টার্ট করা হয়। হলো? যদি পেশেন্টের ইনফার্টিলিটি থাকে, ইনফার্টিলিটি অর ওভিউলেটরি ডিসফাংশন, ঠিক আছে? এই কয়েকটা কন্ডিশন যদি থাকে, পেশেন্টের টিএসএইচ হাই 10-এর নিচে, তবু তোমাকে ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে হবে। যদি 10-এর উপরে হয় টিএসএইচ, ইররেসপেক্টিভ অফ সিমটমস, ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট থাইরয়েড হরমোনস। ওকে, কি রে শুনছিস? ভালো লাগছে? একদম ভালো লাগছে না, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আর একটা হলো এটা তোমার লিপিড অ্যাবনর্মালিটি যদি থাকে, লিপিড অ্যাবনর্মালিটি ডিসলিপিডিমিয়া যদি থাকে সেক্ষেত্রেও দেওয়া হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড কার্ডিয়াক ডিসফাংশন যদি থাকে। সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম। আচ্ছা,
So according to TSH range, this is euthyroid patient. Okay. So if TSH is less than 0.5, it is hyperthyroid. If TSH is more than 5, is hypothyroid. Okay. And in hyperthyroid, there is a part called thyrotoxicosis. And in severe hypothyroidism, there is one part is called myxedema coma. Okay, terms gulo শুনেছিস? Myxedema coma, thyrotoxicosis. Huh? Hello? Now coming to pregnancy and thyroid function. So is there any change when the patient become pregnant? Any change in TSH or T3, T4? What do you think? Because body requires more thyroid hormone. Thyroid hormone is very important for fetal development, especially brain development. Okay. If you not treat a mother with hypothyroidism, the fetus become mentally retarded, with low IQ. Okay. So now what are the changes in thyroid function in pregnancy? Okay. First is pregnancy means there is high estrogen. Okay, high estrogen progesterone level. Ki hobe? High estrogen leads to there is increased thyroid binding globulin. So there is increased production of thyroid binding globulins by the liver. Now what happened? There will be increased total T3, T4. Thyroxine binding globulin binds with the T3, T4 and circulates. So that's why there is increased thyroid binding globulin and that leads to increased T3, T4, total T3, T4, but 3 T3, T4 is usually normal. Next is, there is increased HCG. What is HCG? Human chorionic gonadotropin. Eta ki kore? It acts like TSH. So there is some similarities between TSH and HCG. Okay. তাহলে কি হবে? তাহলে HCG কি করবে এখানে কাজ করবে? It stimulates to produce more T3, T4. Okay. So that's why during pregnancy, total T3, T4 also raised due to increased production as well as increased production of thyroid binding globulin. Okay. তাহলে TSH কি হবে? যদি T3, T4 বাড়ে TSH কি হবে? বল, কেউ শুনছে না। T3 তাহলে ফিডব্যাক ইনহিবিশন হবে, তাই না? তাহলে TSH টা কমবে। ওকে। কতটা কমবে? এই জন্য ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে একটা টার্গেট থাকে। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার TSH should be between 2 to 2.5, not 5. It's 2 to 2.5. You have to maintain that level. And second and third trimester is around 3 to 3.5. Okay. If a patient with hypothyroid, suppose her previous TSH is around 10, you have started thyroxine before pregnancy, TSH comes to 5.
So it is normal for normal patient. But this patient when become pregnant, then you have to bring down the TSH to this around 2.5. That means you have to add more amount of thyroxine. তাই তো? তার মানে যেটা আমাদের নর্মাল থাইরক্সিন রিকোয়ারমেন্ট প্রেগন্যান্সিতে তার থেকে বেশি লাগবে। কে বুঝলি? তোরা শুনছিস না একদম? খুব বোর লাগছে না? এখন এগুলো শুনে খুব একটা লাভ নেই, আবার পড়তে হবে এগুলো। ঠিক আছে, কোনো কোশ্চেন? এটুকু তো জানলি এইসিজি কি কাজ করে। এইসিজি থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশন বাড়ায়, ঠিক আছে। কেন প্রোডাকশন বাড়ায়? টু ফুলফিল দ্য রিকোয়ারমেন্ট, ফিটালের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে। কে পাস করে প্লাসেন্টা, T3 না T4? Only T4 can pass the placental barrier. Okay. Now, what is myxedema coma? So it is a serious form or severe form of hypothyroidism. There is almost no thyroid hormones in your body. So what are the symptoms? What are the symptoms? Hypothermia, decreased basal metabolic rate, hyponatremia, hypotension হবে, bradycardia থাকবে, hypoventilation হবে, ঠিক আছে, নিউরোসাইকিয়াট্রিক ম্যানিফেস্টেশন হবে, and ইমিউনিটি পাওয়ারও কমে যাবে, ঠিক আছে, ইনফেকশন হবে, কোল্ড ইনটলারেন্স হবে, ঠিক আছে। তুই ম্যানেজমেন্ট এখন জানতে পারিস কেউ ম্যানেজ করায় মিক্সেডিমা কোমা। পেশেন্টটাকে অ্যাডমিট করতে হবে, লিভোথাইরক্সিন সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে, গ্লুকোজ মেনটেন করতে হবে, বডি টেম্পারেচার মেনটেন করতে হবে, ঠিক আছে, এগুলো করা। হাইপোন্যাট্রিমে থাকলে সেক্ষেত্রে হাইপোন্যাট্রিয়ার ট্রিটমেন্টও করতে হবে। হাউ টু ট্রিট মিক্সেডিমা কোমা? লিভোথাইরক্সিন ইনজেকশন, ঠিক আছে, 300 মাইক্রোগ্রাম IV bolus followed by 100 মাইক্রোগ্রাম IV OD or 100 মাইক্রোগ্রাম orally, ঠিক আছে। আদার অপশন রাইলস টিউব, ঠিক আছে, পেশেন্ট আনকনসিয়াস থাকলে 500 মাইক্রোগ্রাম ওরাল followed by 100 to 150 মাইক্রোগ্রাম daily. So this is a thyroxine replacement. So now what is thyrotoxicosis? What is thyrotoxicosis? Manifestation of occurring as a result of excessive quantities of thyroid hormones in blood. So it is a constellation of symptoms due to excess thyroid hormones in your blood. Okay. So what is the difference between hyperthyroidism and thyrotoxicosis? What are the differences? Hyperthyroidism means, what is a hyperthyroidism means? What is hypothyroidism, hyperthyroidism? Dism means activity, okay. So less or high. Hyper means high. So higher activity of thyroid gland. So excess amount of thyroid hormone in your blood due to excess function of the thyroid gland, okay. And thyrotoxicosis means presence of thyroid hormones in your blood that leads to toxicosis, toxic features. হাইপার ফাংশন হলেই টক্সিকোসিস সবসময় হবে না, ওকে। তো টক্সিকোসিসটা কি হবে, যেটা ইররেসপেক্টিভ অফ সোর্স, পেশেন্টের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডস থেকে হরমোনটা আসতে পারে অথবা আদার সাইটস থেকে হরমোন আসতে পারে, ঠিক আছে। আমাদের বডিতে কোথায় থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশন হয়? থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। আদার কোনো সাইটস আছে যেখান থেকে থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশন হতে পারে? Have you heard the name struma ovary? Struma ovary. So ovarian teratoma can produce excess amount of thyroid hormones, okay.
Now, what are the symptoms of thyrotoxicosis? Symptoms of thyroid hormone excess. Palpitation হবে, it will increase heart rate. What is palpitation? What do you mean by palpitation? Palpitation মানে কি? এ বল ব্যাকবেঞ্চ, তোর খুব গল্প করছিস। What do you mean by palpitation? বুক ধরপড় তো বুঝে দিচ্ছি, সবাই বলে বুক ধরপড়, এক্সামিন ওটাই বলবি বুক ধরপড় করে। হ্যাঁ, ট্যাকিকার্ডিয়া হলেও প্যালপিটেশন হতে পারে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হলেও প্যালপিটেশন হতে পারে। হ্যাঁ, নর্মালি নিজের হার্টবিটটাকে ফিল করতে পারিস? হ্যাঁ, সো when you become aware of your own heartbeat, যে নিজের হার্টটা বিট করছে, যে যখন বুঝতে পারবি, সেটাই হচ্ছে প্যালপিটেশন। ঠিক আছে, ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া হতে পারে, ঠিক আছে, অ্যারিথমিয়াতে হতে পারে, ইররেগুলার হার্ট রেট। ইজি ফ্যাটিগিবিলিটি বললাম, এক্সেসিভ সোয়েটিং হতে পারে, হিট ইনটলারেন্স, ডায়রিয়া হবে। ডায়রিয়া কেন হবে? ডিউ টু ইনক্রিজ মুভমেন্ট অফ বাউল মুভমেন্ট, ইনক্রিজ বাউল মুভমেন্ট। ওকে, ওয়েট লস কেন হবে? ইনক্রিজ বেসাল মেটাবলিক রেট। ঠিক আছে, যদি ফুড ইনটেক না থাকে ওয়েট লস হবে। ঠিক আছে, অলিগোমেনোরিয়া হতে পারে, ওভিলেটরি ডিসফাংশন হতে পারে। অ্যাটিপিক্যাল সিমটমস, হাইপোক্যালেমিক পিরিয়ডিক প্যারালিসিস। এগুলো শুনেছিস? হাইপোক্যালেমিক পিরিয়ডিক প্যারালিসিসটা কি? ঠিক আছে, পেশেন্টের প্যারালিসিস টাইপ সিমটমস হবে ডিউ টু লো পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন ইন ইউর ব্লাড। ওকে, আর যেগুলো পরে পড়ি, এখন বলে লাভ নেই। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হতে পারে থাইরয়েড হরমোন এক্সেসের জন্য। ঠিক আছে, সাইন্স কি কি পাবি? হোয়াট ইজ সিমটমস অ্যান্ড হোয়াট ইজ সাইন্স, এগুলো তো পড়িস না? ইয়েস, ইট ইজ ইভালুয়েটেড বাই ক্লিনিশিয়ান অ্যান্ড সিমটমস পেশেন্টস কমপ্লেন। ওকে, গয়টার থাকতে পারে। ঠিক আছে, থাইরোটক্সিক আই সাইন্স, তোরা পড়েছিস থাইরোটক্সিক আই সাইন্স। ট্যাকিকার্ডিয়া পাবি, পালস রেট হাই পাবি, ট্রেমার পাবি। ঠিক আছে, এক্ষেত্রে কেমন ট্রেমার থাকে পেশেন্টের? ফাইন ট্রেমার না কোর্স ট্রেমার? ফাইন ট্রেমার থাকে। ঠিক আছে, ওয়ার্ম ময়েস্ট স্কিন হবে ডিউ টু এক্সেসিভ সোয়েটিং বললাম। ঠিক আছে, থিকেনিং অফ প্রিটিবিয়াল স্কিন হয়। ঠিক আছে, এই প্রিটিবিয়াল স্কিন থিকেনিং হয়, এটাকে প্রিটিবিয়াল মিক্সিডিমা বলে। ঠিক আছে, অনাইকোলাইসিস, অনাইকোলাইসিস মানে কি? ডিট্যাচমেন্ট অফ নেল ফ্রম দ্য নেল ফোল্ড। ওকে, ক্লাবিং, ক্লাবিং তোরা পড়েছিস? ক্লাবিং, থাইরয়েডক্সিকোসিস ক্লাবিং হতে পারে। ঠিক আছে, গাইনেকোমাস্টিয়া থাকতে পারে। আচ্ছা, what are the common causes of thyrotoxicosis? One is Graves' disease. What is Graves' disease? It is an autoimmune disease where there is production of excess amount of TSH receptor antibody. ঠিক আছে, or thyroid stimulant immunoglobulin. যদি TSH রিসেপ্টরের অ্যান্টিবডি তৈরি, যেটাকে অ্যাক্টিভিটি বাড়ায়, তাহলে কি হবে? এক্সেস থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশন হবে। ঠিক আছে, এটাকে গ্রেভস ডিজিজ বলা হয়। টক্সিক মাল্টিনোডুলার গয়টার, মাল্টিপল নোডিলস ইন গয়টার, যেগুলো ওভার অ্যাক্টিভিটি করে। ঠিক আছে, থাইরয়েডাইটিস। হোয়াট ইজ থাইরয়েডাইটিস? ইট ইজ ইনফ্লামেশন অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, usually viral infection. Then toxic adenoma. Okay, adenoma is a tumor which become toxic, which produce more thyroid hormone. Iatrogenic or factitious thyrotoxicosis, এটার মানে কি? Iatrogenic or factitious মানে কি? সেলফ ইনডিউসড or clinician induced. ঠিক আছে, তার মানে কি থাইরয়েড হরমোন লাগতো কম পাওয়ার, 50 পাওয়ার লাগতো, কি 150 পাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে পেশেন্টের কি হবে? থাইরোটক্সিক ফিচার্স হবে, তাই না? যে পেশেন্টের লো অ্যামাউন্ট লাগতো তুই হাই অ্যামাউন্ট দিয়ে দিলি, অবভিয়াসলি থাইরোটক্সিকোসিস ফিচার আসবে। ঠিক আছে, এটা বলে আয়াট্রোজেনিক অর ফ্যাক্টিসিয়াস থাইরোটক্সিকোসিস।
রেয়ার কজেস যেগুলো বললাম, টিএসসি সেক্রেটিং টিউমার হতে পারে, ফাংশনাল ট্রোব্লাস্টিক টিউমার, হাইড্রোটিফর্ম মোল আর কোরিওকার্সিনোমা হতে পারে, ঠিক আছে। আয়োডিন ইনডিউসড হাইপারথাইরয়েডিজম, আগের দিন বলছিলাম না জট বেসডো ফিনোমেনন, মনে আছে? হোয়াট ইজ জট বেসডো ফিনোমেনন? কি রে, ভুলে গেলি এর মধ্যে? আগের ক্লাসে তো বললাম হোয়াট ইজ জট বেসডো ফিনোমেনন, হোয়াট ইজ ওল্ফ চেক অফ এফেক্ট, এগুলো জানতেই হবে। যদি কোনো পেশেন্টের লং স্ট্যান্ডিং আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি থাকে, ঠিক আছে, থাইরোমেগালি গয়টার থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে সাডেন আয়োডিন সাপ্লিমেন্ট দিস কি হবে? লং স্ট্যান্ডিং আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি গয়টার, সেক্ষেত্রে আয়োডিন যদি সাপ্লিমেন্ট দিস, সেক্ষেত্রে সাডেন প্রোডাকশন অফ থাইরয়েড হরমোনস হবে, এক্সেস প্রোডাকশন। ওকে, ইটস কল জট বেসডোজ ফিনোমেনন। স্টুমা ওভারি যেটা বললাম, ওভারিয়ান টেরাটোমা প্রডিউসিং এক্সেস থাইরয়েড হরমোনস। অ্যামিউডারন ইনডিউসড, ঠিক আছে, যারা অ্যামিউডারন নেয় তাদের হতে পারে। কি রে, মনে আছে অ্যামিউডারন? কতটা আয়োডিন থাকে একটা অ্যামিউডারনে? 200 মিলিগ্রামে। 200 মিলিগ্রাম অ্যামিউডারন কন্টেন্স কতটা আয়োডিন? is around 75 milligram, 75, 200 is 75, ঠিক আছে। ওয়াইডলি মেটাস্ট্যাটিক ফলিকুলার থাইরয়েড ক্যান্সার, থাইরয়েড ক্যান্সার যদি মেটাস্ট্যাসিস হয় তাহলে অল ওভার দ্য বডি কি হবে, যেখানে যেখানে ডিপোজিট হবে সেখান থেকে থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশন হবে, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে থাইরোটক্সিকোসিস হতে পারে। স্ট্রোমা ওভারি যেটা বললাম। নাও কামিং টু গ্রেভস ডিজিজ, ঠিক আছে, অটো ইমিউন ডিজিজ, হ্যাঁ, এই ছিল DH3 অ্যাসোসিয়েশন তো লাগবে না, TSI থাইরয়েড স্টিমুলেটিং ইমিউনোগ্লোবিন থাকে যেক্ষেত্রে। আচ্ছা, so that is important feature, it's called infiltrative orbitopathy. In hyperthyroidism what happened, there is deposition of fibrofatty tissue in retroorbital space. In hyperthyroidism there is deposition of more fibrofatty tissue in retroorbital space. তাহলে কি হবে, আস্তে আস্তে কি হবে, আইবলের পিছনে কি হবে, প্রেসার বাড়বে, আইবল দুটো সামনে এগিয়ে আসবে, এটাকে কি বলা হয়, এক্সঅপথ্যালমাস, হ্যাঁ না, এক্সঅপথ্যালমাস, ঠিক আছে। অ্যান্টিবডি কি কি থাকে, TPO, TG, TSR থাকতে পারে, হেটেরোজেনাস হয়। So it is thyroid receptor antibody, ঠিক আছে, so thyroid stimulating antibody থাকতে পারে, বাইন্ডিং অ্যান্টিবডি অ্যান্ড নিউট্রাল অ্যান্টিবডি, লাগবে না। So different types of antibody like agonist antibody, it stimulates the cell stimulation. One is antagonist antibody, which blocks the cell blockade, and there is neutral antibody, there is neither stimulation neither blockage, normal function. So these three types of antibody may be present. Now coming to toxic multinodular goiter, এগুলো এখন জাস্ট জেনে রাখ, এখন তোদের এগুলো তো লাগবে না, পরে তো পড়তেই হবে আবার, ঠিক আছে। There is one important test called radioactive iodine uptake. এটা শুনেছিস নাম, radioactive iodine uptake? কি হবে, there is normally some uptake of radioactive iodine if you inject in a patient or if you give orally, okay. So
In case of toxic multinodular goiter, what happens? There is concentrated zone of iodine uptake. It is called toxic multinodular goiter. So radioactive iodine uptake in toxic adenoma. আচ্ছা, গ্রেভস ডিজিজে কেমন হবে? There will be diffuse uptake. So in Graves' disease, there will be diffuse uptake or increased uptake of radioactive iodine by the thyroid gland. Okay. So it is Graves' disease. This is toxic adenoma. Okay, which is normal. Now what happens in thyroiditis? Thyroiditis এ কি হবে? Suppose a patient presented with very low TSH and very high T3, T4, and there is also a goiter. There is also a goiter. Diffuse enlargement. Okay, no nodular enlargement but diffuse enlargement. তাহলে এক্ষেত্রে কি হতে পারে? Thyrotoxicosis with goiter, diffuse goiter, either Graves' disease or thyroiditis. তাই তো? থাইরয়েড ইনফ্লামেশন যদি হয়, যেগুলো ভেতরে হরমোন স্টোর ছিল সেগুলো বেরিয়ে আসবে, যার ফলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্সটা আসে। Now how to differentiate between this thyroiditis and Graves' disease? একটা তো অ্যান্টিবডিজ টেস্ট আছে। এই ক্ষেত্রে রেডিও অ্যাক্টিভ আয়োডিন আপটেক দিয়ে তো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারিস, ঠিক আছে? গ্রেভস ডিজিজের যে ডিফিউজ আপটেক হলো, এইখানে কিন্তু ডিফিউজ আপটেক হবে না, নর্মাল আপটেক আর লো আপটেক হবে। So this is thyroiditis. কি বুঝলি? How to investigate? যেগুলো বললাম, T3, T4 thyroid scan, USG Doppler করতে পারিস, TPO thyroid antibody test, examination in case of thyroid disease, Graves' disease. কি হবে? ডিফিউজ goiter হবে, সফট টু স্লাইটলি ফার্ম হবে, নন নোডুলার হবে, ব্রুই অ্যান্ড থ্রিল থাকতে পারে, মোবাইল হবে, নন টেন্ডার অ্যান্ড উইদাউট প্রমিনেন্ট লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি। What is soft, what is firm and what is hard? Soft মানে কি, কেমন? ক্লিনিক্যালি সফট বলতে কেমন বোঝায়? কার সঙ্গে কম্পেয়ার? এই জিনিসটা সফট মানে কি, কেমন ফিল হলে সফট হবে? এই জিনিসটা ফার্ম, ফার্ম বলতে কেমন বুঝিস, কেমন ফিল হবে? আর হার্ড বলতে কি বোঝাস? এনিওয়ান পড়িয়েছে ক্লিনিক্যাল ক্লাসে? সফট মানে কেমন হবে, ফার্ম মানে কেমন হবে, হার্ড মানে কেমন হবে? সফট ফিলস লাইক লিপস, ঠোঁটে টাচ করলে যে ফিলিংস আছে সফট। ফার্ম বলতে টিপ অফ দ্য নোজ, টিপ অফ দ্য নোজটাকে টাচ করে দেখ কেমন ফিল হয়, এটা হচ্ছে ফার্ম। আর ফোরহেডটাকে ফিল করে দেখ, এটা হচ্ছে হার্ড। এটুকু মনে থাকবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ব্রুই বলতে কি বোঝে? ব্রুই অর থ্রিল, it is an auscultatory finding by the stethoscope, ঠিক আছে? due to increased blood supply to the gland. হাইপারভাস্কুলার হয়ে যায় গ্রেভস ডিজিজ, তার হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে গেলে একটা ব্রুই পেতে পারিস, ডিউ টু ইনক্রিজ ব্লাড ফ্লো। এটা মোবাইল হয়, কোথাও অ্যাটাচমেন্ট হয় না, ঠিক আছে? পেইনফুল হয় না অ্যান্ড লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি থাকে না। এগুলো কেন বলছি? মোবাইল, নন টেন্ডার অ্যান্ড নো লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি। কার সঙ্গে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য?
যদি মোবাইল নয় ফিক্সড হয়, দেন ইউ ক্যান সাসপেক্ট ক্যান্সার, থাইরয়েড ক্যান্সার, তাই না? ইনফিল্ট্রেটিং থাইরয়েড ক্যান্সার যদি থাকে ফিক্সড হয়ে যাবে, ঠিক আছে? মোবাইল, একটা তো মোবাইল হয়, আর একটা মুভমেন্ট কি করে দেখে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের? কি রে বল, হাউ টু চেক ফর মোবিলিটি অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড? টাং প্রোট্রুশন করলে কি হবে? থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মুভমেন্ট হবে? টু টেস্ট, ওয়ান ইজ উইথ দ্য প্রোট্রুশন অফ দ্য টাং অ্যান্ড ওয়ান উইথ দ্য ডিগ্লুটেশন, ঠিক আছে? ডিগ্লুটেশনে থাইরয়েড নর্মালি মুভমেন্ট হয় না, হয় না? হয়। কেন হয়? Why thyroid gland moves with deglutation? বলো, অ্যানাটমিতে পড়েছো। ইয়েস, বেডিস লিগামেন্ট, ঠিক আছে? কোথায় বেডিস লিগামেন্ট অ্যাটাচড হয় থাইরয়েড থেকে? ক্রিকয়েড বোন, ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, ইয়েস, ক্রিকয়েড কার্টিলেজ। ডেগ্লুটেশনের সময় ক্রিকয়েড কার্টিলেজের উপরের দিকে মুভমেন্ট হবে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাও মুভ করবে। প্রোট্রুশন অফ দ্য টাঙের ক্ষেত্রে কি হবে? Neck swelling, there is one neck swelling moves with protrusion of the tongue and another no movement. No movement, thyroid enlargement. Movement means, yes, thyroglossal cyst. অ্যানাটমিতে বলেছিলাম থাইরোগ্লোসাল সিস্ট যদি থাকে, থাইরোগ্লোসাল ডাক্ট যদি থাকে, সেক্ষেত্রে থাইরয়েড প্রোট্রুশন অফ দ্য টাং যদি হয়, বেস অফ দ্য টাঙের সঙ্গে একটা অ্যাটাচমেন্ট থাকে টু দ্য থাইরোগ্লোসাল ডাক্ট। জিভটা বার করলে যদি মুভমেন্ট হয় তাহলে সেটা থাইরোগ্লোসাল সিস্ট, যদি মুভমেন্ট না হয় থাইরয়েড এনলার্জমেন্ট বা অন্য কোনো কিছু, ঠিক আছে? নন টেন্ডার, এক্ষেত্রে টেন্ডারনেস থাকে না। টেন্ডার হলে কি বুঝবি? থাইরয়েডাইটিস আছে, ইনফ্লামেশন হয়েছে, ইনফ্লামেশন তো পেন হবে, ঠিক আছে? উইদাউট প্রমিনেন্ট অ্যাডেনোপ্যাথি, সেম। যদি সারাউন্ডিং লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি না থাকে, কি ভাববি? এটা। যদি লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি থাকে, আইদার থাইরয়েডাইটিস অর ম্যালিগন্যান্সি, ঠিক আছে? হাউ টু এক্সামিন ফর থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, তোরা করেছিস? কি করে এক্সামিন করায় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড? যে কোনো এক্সামিনেশনে কি কি পয়েন্ট থাকে? ফার্স্ট ইজ ইন্সপেকশন, ইন্সপেকশন হবে, তাই না? ইন্সপেক্ট করবি, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এনলার্জ লাগছে কিনা দেখবি, ঠিক আছে? কোথায় থাকে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড নর্মালি? অ্যানাটমি বল, কোন লেভেলে থাকে? কে? এক্সটেন্ড অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কত লেভেল থেকে কত লেভেল? C5 টু T1, ঠিক আছে? আর ইসমাস কোথায় থাকে? ইসমাস in front of second and third tracheal ring, second and third tracheal ring, ঠিক আছে? এনলার্জ আছে কিনা দেখবি, তারপরে ডেগ্লুটেশন করাবি, প্রোট্রুশন অফ দ্য টাং করাবি, ঠিক আছে? নেক্সট প্যালপেশন কিভাবে করবি? হাউ টু প্যালপেট থাইরয়েড গ্ল্যান্ড? ফ্রম দ্য ফ্রন্ট অর ফ্রম বিহাইন্ড? সামনে থেকে না পিছন থেকে? আমরা তো ক্লিনিকের সামনে থেকে করি, কিন্তু মেথড হচ্ছে পিছন থেকে করা, ঠিক আছে? করেছিস তো ওটা? হাউ টু প্যালপেট থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। সামনে পিছনে দাঁড়ানো, সামনে সামান্য ফ্লেক্স করা হয়, করে একটা হাত দিয়ে প্যালপেট করা, ঠিক আছে? এদিকে একবার, এদিকে একবার, ঠিক আছে? ঠিক আছে, দুটো হাত একসঙ্গে নয় কেন? হ্যাঁ, এটা পালপেট করে দেখলাম, ঠিক আছে, এটা দেখলাম, ঠিক আছে, দুটো হাত একসঙ্গে নয় কেন? ভ্যাসোভেগাল অ্যাটাক হতে পারে দুটো দিকে একসঙ্গে দিলে, ঠিক আছে? খুব জোরে প্রেস করলে দুদিকেই, তাহলে সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লো কম্প্রোমাইজ হতে পারে, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে যদি নেককে কোনো রকম প্যালপেশন সাইড বাই সাইড করা, মানে একটা সাইড করে আবার একটা সাইড করা, ঠিক আছে? টক্সিক নোডিউলে কি হবে? মাল্টিপল নোডিউলস থাকবে, লং ডিউরেশন হিস্ট্রি থাকবে। পেমবার্টন সাইন, হোয়াট ইজ পেমবার্টন সাইন? Pemberton sign is the presence of a large number of pemphigus, pemphigus is the presence of a large number of pemphigus in the blood. Pemphigus is the presence of a large number of pemphigus in the blood. Pemphigus is the presence of a large number of pemphigus in the blood. যে কোনো
one is called Pemberton sign, what is called Pigilow's method. পড়েছিস? এটা anatomy class তো এটা। What is Pemberton sign and what is Pigilow's method? What is Pemberton sign? Ask the patient to raise the both hand above the head. ঠিক আছে, এরকম করে উঁচু করে দুটো হাত একসঙ্গে উঁচু করতে বলা, তাহলে কি হবে? যদি থাইরোমেগালি থাকে, সাপোজ যদি কিছুটা পরিমাণ অলরেডি কম্প্রেশন আছে, তুই এই হাত দুটো তোলালে আরো কম্প্রেশন হবে। কিসের কম্প্রেশন হবে? ট্রাকিয়াল কম্প্রেশন হতে পারে। ঠিক আছে, আর কি হবে? ভেনাস ড্রেনেজ, যে ব্রেন থেকে যে ব্লাড গুলো আসছে, ঠিক আছে, ইন্টারনাল জুগুলার ভেন দিয়ে, সেখানে কম্প্রেশন হবে। হলে কি হবে? এরকম করলে পেশেন্ট কিছুক্ষণ পরে একটা স্ট্রাইডার ডেভেলপ করলো, স্ট্রাইডার হলো বা ফেসিয়াল কনজেশন হলো। তার মানে কি? তার মানে সিগনিফিকেন্ট থাইরোমেগালি আছে। ঠিক আছে, নর্মালি কোনো ফিচার্স নেই, যখন এরকম করে হলো স্পেসটা আরো ন্যারো হয়ে গেল, যা বলে ট্র্যাকিয়াল কম্প্রেশন হবে অ্যান্ড ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে কম্প্রেশন হবে, যার ফলে ফেসিয়াল একটা সাইনোসিস হবে, কনজেশন হবে আর স্ট্রাইডার থাকতে পারে। এটাকে বলে পেমবার্টন সাইন। হলো। হোয়াট ইজ Pigilow's method? Pigilow's method of thyroid examination. Just to make prominent of the thyroid gland. কি করে? Ask the patient to keep both hand behind the occiput. এরকম করে সামনের দিকে গলাটাকে ঠেলতে বলা। ঠিক আছে, মাথাটাকে পিছনের দিকে আর এটা সামনের দিকে, তাহলে কি হবে? এটা বিকাম প্রমিনেন্ট হবে। যদি মাইল্ড থাইরোমেগালি থাকে সেক্ষেত্রে এটা করা হয়। ঠিক আছে, কিছু না, এটাকে Pigilow's মেথড বলা হয় সায়েন্টিস্টের নাম অনুযায়ী। থাইরয়েডাইটিস কি হবে? যদি ইনফ্লামেশন হয় থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে, ডিফিউশন নোডুলার হতে পারে, ফার্ম হবে, এক্ষেত্রে ফার্ম। ঠিক আছে, থাইরয়েডাইটিস মোবাইল হবে, টেন্ডার হতে পারে, নন টেন্ডারও থাকতে পারে। ঠিক আছে, লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি থাকতে পারে। এখানে ব্রুই থাকবে না, এখানে তো ব্লাড সাপ্লাই বাড়েনি, শুধু ইনফ্লামেশন হয়েছে। ঠিক আছে, ইনফেকশন হয়েছে, তাহলে ব্রুই থাকবে না। এই জন্য থাইরয়েডাইটিস আর গ্রেভ ডিজিজ যখন একসঙ্গে আছে, এই ক্লিনিক্যাল টেস্টগুলো করতে হয়, করে ডিফারেন্সিয়েট করতে। তারপরে তো টেস্ট এমনি করবি, ব্লাড টেস্ট কনফার্ম হওয়ার জন্য। ঠিক আছে, কি কি টেস্ট বললাম ওইগুলোই, ইউএসজি থাইরয়েড, রেডিও অ্যাক্টিভ আয়োডিন আপটেক, থাইরয়েড স্ক্যান। কি স্ক্যান করায় থাইরয়েডের ক্ষেত্রে? টেকনিশিয়াম স্ক্যান। নাম শুন, টেকনিশিয়াম স্ক্যান, এগুলো পরে পড়িস। থাইরয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি। ঠিক আছে, নাও কামিং টু ট্রিটমেন্ট। হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশন ফর থাইরয়েডক্সিকোসিস? একটা তো মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট হবে, একটা সার্জিক্যাল। ঠিক আছে, মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট কি করবি? উইথ দ্য অ্যান্টি-থাইরয়েড ড্রাগস। What is anti-thyroid drugs? The drugs that decrease production of thyroid hormones. Radioiodine therapy. Radioiodine therapy কেন দেওয়া হয়? To destroy the thyroid gland. To destroy the thyroid gland. আর সার্জারি তো রিমুভাল আছে। ঠিক আছে, কি কি অ্যান্টি থাইরয়েড ড্রাগস তোরা জানিস? What are the anti-thyroid drugs? লিভোথাইরয়েড থাইরয়েডই হয়ে গেল। নিওমার্ক থাকে না, মেথিমাজল, কার্বিমাজল অ্যান্ড প্রোপাইল থাইউরাসিল। ঠিক আছে, কি কি বললাম? অ্যান্টি থাইরয়েড ড্রাগস, ওয়ান ইজ মেথিমাজল, কার্বিমাজল and প্রোপাইল থাইউরাসিল। এটা কিভাবে কাজ করে? মেকানিজম অফ অ্যাকশন। they inhibit the one important enzyme in thyroid hormone synthesis. কি ছিল সেটা? হ্যাঁ, yes, thyroid peroxidase. ঠিক আছে, they block the
টিপিও এনজাইম, ঠিক আছে। পিটিইউ কিভাবে কাজ করে? পিটিইউ তো টিপিও কে ব্লক করবে, এছাড়া আরেকটা এক্সট্রা কাজ আছে, কি বলতো? PTU can inhibit the peripheral conversion of T4 to T3, ঠিক আছে। আর কি কি দিতে পারিস? অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি, বিটা ব্লকার্স। বিটা ব্লকার্স কেন দিবি? যদি পেশেন্টের টাকিকার্ডিয়া থাকে, সোয়েটিং থাকে, সেগুলোকে ব্লক করার জন্য, ঠিক আছে। কি বিটা ব্লকার ইউজ করা হয়? প্রোপ্রানোলল, ঠিক আছে, প্রেফারেবলি। কেন? মেটোপ্রোলল ইউজ করতে পারিস, কার্বিডিওলল ইউজ করতে পারিস, কিন্তু এক্ষেত্রে মেনলি প্রোপ্রানোলল ইউজ করা যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে, ঠিক আছে। কেন? প্রোপ্রানোলল তো সিম্প্যাথেটিক সিমটমস গুলোকে ওভারকাম করাচ্ছেই, মানে সাপ্রেস করছে, সাথে সাথে তোর পেরিফেরাল T4 to T3 কনভার্সনটাকে প্রিভেন্ট করে, ঠিক আছে। প্রোপ্রানোলল ইউজ করিস কি হবে? শুধু সিম্প্যাথেটিক সিমটমস গুলোকে কমাবে, কিন্তু পেরিফেরাল কনভার্সনটা কমাবে না, ঠিক আছে। নাও হোয়াট আর দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন ফর প্রোপ্রানোলল? রে বল, পড়েছিস তো? হোয়াট আর দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ প্রোপ্রানোলল? So what is the basic difference between propranolol and metoprolol? Yes, non-selective. That means beta 1, beta 2, beta 3 সবগুলোকেই ব্লক করে, কিন্তু মেটাপ্রোলল মেনলি ব্লকস দ্য বিটা 1 রিসেপ্টর, ঠিক আছে। যে হাতের যে ট্রেমারটা হয়, ঠিক আছে, এটা কি বিটা 1 দিয়ে হয়? না, ইট ইজ বাই বিটা 3, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে প্রোপ্রানোলল ভালো কাজ করবে, ঠিক আছে। ট্রেমার কমাবে, সোয়েটিং কমাবে, ঠিক আছে। এগুলো পড়েছিস তো, বিটা ব্লকার, আলফা ব্লকার্স, ঠিক আছে। তোরা পড়ে ছেড়ে দিচ্ছিস, ভাবছি আর জীবনে কোনোদিন কাজে লাগবে না। এগুলো একদম বেসিক্স, যতটুকু কাজে সবই কাজে লাগে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে। আচ্ছা, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিতে পারিস, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স। থাইরোটক্সিকোসিস, পালস রেট 120, সেক্ষেত্রে পালস রেট কমানোর জন্য দিতে পারিস। কি কি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার হয়? ডিলটাইজাম এন্ড ভেরাপেমিল। কি কি তোরা পড়েছিস? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স? নন হাইড্রোপিরিডিন গ্রুপ অ্যান্ড হাইড্রোপিরিডিন গ্রুপ, পড়েছিস না? নন হাইড্রোপিরিডিন লাইক অ্যামলোডিপিন, তাই না, সিলনিডিপিন, পড়েছিস তো? না এখনো পড়িসনি? অ্যান্ড আদার আছে হাইড্রোপিরিডিন অর সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং। সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং মানে কি? ডিলটাইজাম ভেরাপামিল অ্যাক্টস অন SA node AV node টু সাপ্রেস দ্য SA node AV node। তাহলে কি হবে? হার্ট রেট কমা যাবে। কোনো পেশেন্টকে ভেরাপামিল, ডিলটাইজাম দিলে হার্ট রেট কমে যাবে, ঠিক আছে। ডেক্সামেথসন দিতে পারিস, ঠিক আছে, যদি বেশি ইনফ্লামেশন থাকে। আচ্ছা, আয়োডিন দিতে পারিস। SSK আগের দিন বলছিলাম। আয়োডিন কেন দেওয়া হয় থাইরোটক্সিকোসিসে? থাইরোটক্সিক পেশেন্টকে আয়োডিন আবার দিবি কেন? আয়োডিন দিলে তো বাড়বে। এই ক্ষেত্রে আসবে ওল্ড চেক অফ এফেক্ট। থাইরোটক্সিক পেশেন্টকে সাডেন এক্সেস অ্যামাউন্ট আয়োডিন দিলে there is auto inhibition of thyroid hormone production. It is called Wolf Check-off effect, ঠিক আছে। লিথিয়াম দিবি। লিথিয়াম আগের দিন বললাম না, লিথিয়াম কেন ইউজ করা হয়? লিথিয়াম দিতে পারিস হাইপার থাইরয়েড পেশেন্টকে। দিলে কি হবে? থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশন কমে যাবে। কিভাবে কমাবে? যে আয়োডিন আপটেক হচ্ছিল সেটাকে ইনহিবিট করে দেবে, ঠিক আছে। সোডিয়ামের মতো দেখতে না লিথিয়ামের সিঙ্গেল ভ্যালেন্সি, সোডিয়ামেরও সিঙ্গেল ভ্যালেন্সি। NiS যেটা ছিল সোডিয়াম আয়োডাইড সিম্পোটার, সেক্ষেত্রে সোডিয়ামের সঙ্গে কম্পিট করে আয়োডিন আপটেকটা কমাবে, তাই তো। So this is PTU, methimazole, carbimazole. ডোজ কি আছে? PTU 100 মিলিগ্রাম 2 to 3 টাইমস ডেলি। মেথিমাজল দেওয়া হয় এরকম 7 to 7.5 মিলিগ্রাম থেকে স্টার্ট করা হয়। কারিমাজলও এগুলো 10 মিলিগ্রাম। The starting dose. Some patient may require 40 to 60 milligram also, and PTU 200 to 300 milligram. So mechanism action বললাম, thyroid peroxidase inhibitor,
PT also blocks the peripheral conversion. আচ্ছা আচ্ছা প্রেগন্যান্সিতে কি প্রেফার করা হয়, পিটিউ না মেথিমাজোল কারিমাজোল? যদি প্রেগন্যান্ট পেশেন্টের হাইপারথাইরয়েডিজম থাকে সেক্ষেত্রে, যদি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার হয় সেক্ষেত্রে পিটিউ দেওয়া হয়, ঠিক আছে। সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ট্রাইমেস্টারে মেথিমাজোল কার্বিমাজোল। কেন? কারণ পিটিউ যেটা ওটা কি হয়, প্লাসেন্টা ক্রস করতে পারে না, ঠিক আছে, সেই জন্য যেগুলো পড়ে নিস পরে। সাইড এফেক্ট কি আছে? এক গ্রানুলোসাইটোসিস, এটা খুব কমন। একটা পেশেন্টকে অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস দিলি, কিছুদিন পরে এসে বলছে আমার খুব গলায় ব্যথা, সর্দি কাশি জ্বর এসছে, ঠিক আছে, তার মানে সেই পেশেন্টের এক গ্রানুলোসাইটোসিস হয়েছে। রেডিও আয়োডিন থেরাপি, আয়োডিন 131 বললাম। আচ্ছা, রেডিও আয়োডিন থেরাপি দেওয়ার পরে পেশেন্টের কি হতে পারে? থাইরোটক্সিকোস হতে পারে, হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে। কেন হাইপোথাইরয়েডিজম হবে? থাইরোটক্সিকোসিস হতে পারে, হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে। কেন? এটা আয়োডিন দিচ্ছিস, যদি আয়োডিনটা এক্সেস হয় সেক্ষেত্রে থাইরোটক্সিকোসিস হবে। তো রেডিও অ্যাক্টিভ যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা ডিস্ট্রয় হয় সেক্ষেত্রে হাইপোথাইরয়েড হয়ে যাবে পেশেন্টটা। থাইরয়েড সোয়েলিং, সাইলেডেনাইটিস হতে পারে। সাইলেডেনাইটিস মানে কি? এটার মানে কি সাইলেডেনাইটিস? ইয়েস, স্যালিভারি গ্ল্যান্ড। কেন স্যালিভারি গ্ল্যান্ডের ইনফ্লামেশন হবে? ইনফ্লামেশন অফ স্যালিভারি গ্ল্যান্ড কেন হতে পারে? রেডিও অ্যাক্টিভ আয়োডিন। আগের দিন কি বলেছিলাম? আয়োডিন কোথায় কোথায় কনসেন্ট্রেট করে, যার মধ্যে একটা হচ্ছে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড। ঠিক, যেগুলো লাগবে না সেটা দেখ, সার্জারি তো আছে, তো সার্জারি ক্লাসে পড়ে নিস, ঠিক আছে। কোনো কোশ্চেন? থাইরয়েড মোটামুটি একটা ওভারভিউ বললাম, ঠিক আছে, কিছুই না, জাস্ট বেসিক্স, আরো অনেক করতে হবে। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে নেক্সট ক্লাসে বলিস।